Ja, und in diesem Sinne erstmal ganz herzlich willkommen zur heutigen Meditation. Ich bin der Dirk aus Frankfurt und freue mich mit euch heute meditieren zu dürfen. Immer eine besondere Ehre und manchmal auch so ein bisschen Herausforderung an der Technik. Und gerade wenn man 3 Dinge gleichzeitig vollzieht, auf Zoom, auf Facebook und YouTube zu sein. Und das birgt so manche Herausforderungen und ich habe mich aber dazu entschieden, vorab noch ein kleines Fußbad zu machen, weil das einfach bestimmt gut ist, wenn man, bevor man meditiert, mit anderen zusammen einfach im Inneren so ein bisschen rein ist. Und das kann ich euch nur empfehlen, einfach ein Fußbad mit Salz drin. Ich gucke gerade hier noch ein bisschen nach der Musik, weil die irgendwie nicht da ist. Genau, und da ist sie auch schon. Genau, Fußbad mit Salz drin, also das heißt ein warmes oder ein kühles Wasser, je nachdem, was euren Füßen gut tut. Ihr gebt einen Esslöffel Salz hinzu, stellt die Füße hinein und genießt einfach mal für einen Moment, lasst die Hände offen auf den Oberschenkeln liegen und genießt einfach diesen Moment, wenn diese ganze Last des Tages von euch fällt. Und das möchte ich gerne mit euch heute gemeinsam ein Stück weit ausprobieren mit Sahaja Yoga, dem spontanen Yoga, der spontanen Verbindung deines Selbst, das im Herzen residiert, über dem Scheitel, mit dem Ganzen, mit dem Kosmos, mit dem, was uns geschaffen hat, was wir einst noch gar nicht wussten, wie ein kleiner Samen, der in sich schon die gesamte Intelligenz trägt und zu einem gesamten Menschen wird. Und so ist es mit der Kraft, die in uns ruht, am Fuße der Wirbelsäule, wie ihr es hier auf unserem Chakra Charlie, wie wir ihn nennen, seht. Und Charlie hat eine Besonderheit. Er ist transparent. Und genauso transparent sind wir, wenn wir einfach aufrichtig mit uns sind. Und in der Meditation können wir spüren, wie unser eigenes subtiles Energiesystem bestellt ist. Aus einem linken, aus einem rechten und aus einem Zentralkanal. Links für die Vergangenheit, rechts für alles, alle Aktionen, alles an die Zukunft gerichtete. Und in der Mitte ist der evolutionäre Kanal. Und das ist eigentlich der wichtige. Da passiert es. Der Aufstieg eurer eigenen Kraft. Und dieser Aufstieg ist etwas Besonderes, weil in dem Moment, in dem diese Kundalini, wie sie im Sanskrit heißt, Kundala bedeutet in sich selbst aufgerollte Kraft, wenn sie entlang des Zentralkanals aufsteigt, nimmt sie das Selbst, das in unserem Herzen hier residiert, mit und verbindet es über dem Scheitel mit dem Ganzen. Und dann werden wir zum ersten Mal an dieser Stelle gedankenfrei. Und das ist ein wundervoller Moment, als ich ihn zum ersten Mal erleben durfte, vor vielen, vielen Jahren. Es war einfach wunderbar. Einfach mal da oben Funkstille. Kein Gedanke, nichts. Einfach nur du mit dem Ganzen, mit der alles durchdringenden Kraft des Universums. Und das kannst du ausprobieren. Hier mit Sahaja Yoga. Eine Technik, die von Srimataji Nirmala Devi im Jahre 1970 entwickelt wurde, als sie in Meditation aufgelöst am Strand von Nagol saß und in absoluter Tiefe in sich gekehrt war. Und war sie Zeuge, wie sich das oberste Energiezentrum auf einer kollektiven Ebene geöffnet hatte.
sie war von dieser Erfahrung einfach so erfüllt, so voller Freude, voller Liebe für die Menschheit, dass sie einfach den Wunsch hatte, diese Erfahrung mit anderen Menschen zu teilen. Und genau das machen wir. Wir teilen einfach hier online mit euch diese gemeinsame, einzigartige Erfahrung der Erweckung dieser inneren Kraft in uns und vertiefen das. Es gibt eine kleine Technik, die ich ganz gerne anwende mit dem Einsatz der Musik, wie Musik auf unser subtiles System wirkt. Jedes Energiezentrum hat eine bestimmte Entsprechung auf der subtilen Richterskala. Ja? Geht von 1 bis 7. Von 1 bis sehr verbunden bis 7 also erdverbunden und 7 quasi komplett 1 im Kosmos und diesem Ozean göttlicher Liebe, im Ozean des Ganzen, des Universums. Das klingt immer so, so abgefahren, aber wenn wir mal in uns schauen, das funktioniert tatsächlich. Lass es uns einfach ausprobieren und dann weißt du es nachher selbst, wie gut es auch bei dir funktioniert. So, wir haben hier ein bisschen Background noch dazu mit einer Tampura. Das ist ein indisches Saiteninstrument, 4 Saiten gespielt. Ich hoffe, es ist nicht gleich zu laut. Ja, also benutzt ziemlich einseitig. Dann machen wir es einfach in die Mitte. So, und das Ganze geht... Oh nee, falscher Knopf. Genau, das Ganze beginnt im Grunde genommen, indem wir zum Einstieg in die Meditation uns unsere eigene Energie heben. Und dann ist man einfach auch viel besser in der Balance. Und wir wickeln dazu mit der rechten Hand um die linke herum. Das heißt, die rechte wickelt um die linke herum und dieses ganze Ensemble wandert über den Scheitel, überstreckt den Kopf in den Nacken und machen symbolisch einen Knoten. Und das Ganze ein zweites Mal. Und dieses Mal auch wieder überstrecken und symbolisch 2 Knoten. Und ein drittes Mal. Und dieses Mal symbolisch 3 Knoten. Und geben uns jetzt einen Schutz für unsere Aura. Das heißt, wir beginnen auf der linken Hüfte mit der rechten Hand, also diese Hand hier auf der linken Hüfte. Gehen bis über den Scheitel und entsprechend im gleichen Bogen wieder zurück. Das machen wir in Summe 7 Mal, für jedes Energiezentrum einmal. Jetzt für das dritte, das Zentrum der Zufriedenheit. Das Zentrum der reinen Liebe in uns. Die Süße in der Sprache. Das gedankenfreie Bewusstsein.
und die Integration mit dem Ganzen. Und können einfach einige Male mit nach oben geöffneten Händen auf den Oberschenkeln liegend in den Bauch einatmen. Halten dann den Atem und atmen ganz langsam wieder aus. Und ein, halten und aus. Und nochmal ein, halten und wieder aus. Und behalten diesen Rhythmus einfach mal für uns bei. So, und der Sommer geht vorüber, der Herbst kommt. Und dennoch haben wir noch einige wunderschöne Herbsttage, die man in der Sonne genießen kann. Und damit die Sonne uns nicht zu sehr auf die rechte Seite bringt, auf die Seite der Aktion, wo wir denken, planen, handeln, alles in die Zukunft gerichtete. Deswegen gibt es zunächst zum Einstieg den Rag Yaman. Das ist eine musikalische Tonfolge, die speziell für das rechte zweite Energiezentrum gedacht ist. Das Zentrum der Kreativität. Das Zentrum, in dem wir unsere Energie für unser Gehirn tanken. Ist für die Leber verantwortlich, für unsere Aufmerksamkeit. Und ihr könnt mitsingen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ja, nicht ganz so viel. Also die Klangfolge ist Nire, Nire, Gama, Ta. Das ist ein D mit einem weichen H hinten dran. Ta, Ni, Sa. Nire, Gama, Ta, Ni, Sa. Nire, Nire.
Gama, Gama, Dhani, Dhani, Sa, Sa. Falls das jetzt ein bisschen zu schwer war im Nachvollziehen, das Ganze gibt es jetzt in der einfachen Variante zum Mitsingen in der Form eines Klang-As für die linke Seite. Das schafft ihr, oder? Klar. Ni, Also das Ziel, weswegen wir das Ganze machen, ist, damit ihr in Meditation kommt, damit ihr gedankenfrei werdet. Falls ihr das irgendwie nicht hinkriegt, dann ist das nicht so tragisch, aber ihr kommt dorthin. Einfach ein bisschen Übung und dann gelingt euch das. Jetzt noch ein abschließend letztes Mal die Tonfolge auf der Basis der Tonklänge und dann auch der Tonlaute. Ni re, ni re ga ma tha ni sa 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 ni tha pa ma ga re sa ni re ga ma ga re ni re sa 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 ni tha pa ma ga re sa ni re sa sa Ah
zu dieser Erfahrung einfach mal für euch üben. Ihr könnt euch dieses Video auch online nach wie vor nochmal anschauen und einen kurzen Auszug aus einer Rede von Sri Mataji. Das ist immer ganz spannend, mal zu hören, wie Sri Mataji die Welt sieht, wie sie gesellschaftskritisch und manchmal auf ihren ganz eigenen humorvollen Stil das Ganze kommentiert, zum Teil lustig und zum Teil aber extrem ernst, wo sie einfach ganz klar die Probleme, die in dieser Welt existieren, auf den Punkt genau anspricht und die einzige Lösung immer wieder vor Augen hält, ist, wenn ihr im Hier und Jetzt seid, wenn euer Selbst mit dem Ganzen verbunden ist, wenn ihr in Meditation seid, dann tragt ihr euren Teil dazu bei, dass sich diese Welt im Positiven verändert. Und in diesem Sinne viel Spaß. When we say in the newspaper or in an advertisement that you come to such and such hall for your self-realization, I don't know what people think about. Perhaps they think that it is another hocus pocus or some sort of a cult or some money-making proposition. But there are some who may not think that way, but they want to have their self-realization and they come in. But one must understand that the attitude we should have towards ourselves has to be really very earnest. To raise your Kundalini is not so difficult, and to give you so-called realization also not difficult, in the sense that you can feel the cool breeze of the Holy Ghost coming out of the fontanel bone area, you can get your baptism. But I call it so-called because the journey later is the difficult thing. If the attitude is not earnest, then you just lose it in no time. So, where the people are very ego-oriented, I should say convex personalities there, it is even difficult to give realization to begin. And even if you give realization, to maintain it and to make them grow is even more difficult, much more difficult. Now sometimes Sahajogis ask me, Mother, how is it that in India you may give realization to thousands and they all stick on? While here, when you give realization to people, they just come and go away, are all wasted as described in the parable of Christ of the seed, that some seeds just were lost on the rocks. So why it happens here? I would not blame them, but I would say that they have had no knowledge what self-realization is, how difficult it is. If you read Patanjali's Yoga Shastra, you will be surprised how they were taught how to lead a good, righteous life after marriage. What was the relationship of a husband and wife? What was rhythm of sex life? How they should treat their children? How to develop their attention towards God every day? All these things are absolutely missing from the lives of people who have turned their backs to God. Now, whatever you may try to turn your backs to God or to yourself, to your spirit, it exists.
And it asserts its own existence in you. It does. Even if you try to defy it and deny it, it comes. And so people are seeking and seeking. The tragedy of the whole thing is that very great seekers are born in the West, where people have no knowledge what is self-realization and what one has to do to achieve it, and what a great blessing it is to have it. This is the biggest problem we face all over. And now as I am going to America, I also dread the same problem there. Now the thing is, people have full idea as to the value of a diamond. They know if the diamond weighs so many carats, it means this. If it is flawless, it means this. If it is purest blue, then it means this. But they don't know the value of their spiritual life. They don't know what it is to be spiritual. Under these circumstances, naturally, what happens that when even they get self-realization, they cannot stick on to Sahaja Yoga and go further with it. Not that they lack in quality. I would say it is not so. I would not say that they are the people who are good for nothing, they are not good for spiritual life. So all the Sahaja Yogis must have a very compassionate and understanding attitude towards them. That when they come to you, they have no knowledge of it. They are not trained that way. They are not taught that way. I wish the people in the countries where they have lost themselves in the material gains should again read some of these books into details and try to find out what kind of life human beings were supposed to lead and what kind of life we are leading now. Now the word there is yama niyama is a word in the Patanjali Yoga Shastra. Yama and niyama. The niyama are the rules for yourself. What rules you have to observe. And what rules you have to observe for others is yama. How to deal with others. What should be your relationship to your wife, to your children, to other relations that are there. And how you must respect particular things. And to prepare yourself for self-realization, the ascent. All this balance has to be there if you have to ascend in life. Even to lead a proper, good life, you have to be like that. I tell you, if you go to India, you will find the country hasn't got any sanitation whatsoever. Hasn't got all the food that you have. Hasn't got any of your railways or any one of these your telephones as they are. When I go to India, I forget that there are telephones existing. They never exist for me there. Everything that is so dislocated, mismanaged, all kinds of funny things are there. Sometimes there's a drought, sometimes there is a flood, all these things are there. Despite that, people are existing only because they know how to lead a proper life, to adjust themselves to natural things. Now the new disease that has come up in America, AIDS, has really upset me very much. And I know that it was to come because today, according to predictions, it is not Kali Yuga anymore, it is Kruta Yuga. It is a time when things will happen. Kruta Yuga means when the spiritual powers will work. This is the time. It's already, you know that in our books it is written that the Kruta Yuga has started about 60 years back. And that is how it is. That now the spiritual powers are going to react. It's easy to say, what's wrong? Who is God? We don't believe in God. You will have to pay for it. If you go against the nature, you will have to pay for it. If you do things according to your own ego, you will have to pay for it. This is the time that has come. This is for our good. This is not for our bad. Because it has been told many a times not to do certain things. Of course, in the Western countries where Christianity is followed, is precisely told not to do this, not to do that. But then people say, why? They have said. The only difference is that in the East it is explained why not to do this, why not to do that. What happens? It has gone into the details of it. But
I must say here also, people know that this is not to be done. But when you talk about these things, this is not to be done, they will brand you as Victorian, or they'll mock at you, laugh at you, make fun of you. But when they face all these things happening to you, then they don't know where to go, what to do, and how to face up to it. This is the time where the spiritual powers are going to work out. They are going to prove the existence of God. They are going to prove the existence of divine laws and their operation. They are going to prove all that is said in all the religions, their unity, their integration. Everything is going to prove now, today. Even if you say this many a times, many people will not pay any heed to it. They will say, oh, mother is just brainwashing us. That's what people told me when I came first to England. That I said, this is not the life human beings should lead. Even for animals it is not suitable. How can you dare into these things and get involved into problems? Later on it will be showing results. But nobody was willing to listen to me at that time, and everybody was angry with me. They said this woman is matronly. There are certain words in English which are very condemning. First one of them is Victorian. If you are Victorian, you are a god. Absolutely, that is branded on. Then you can't talk. But I would say even Victorian was better. Where there was some hypocrisy, I agree. Hypocrisy is a bad thing. But shamelessness is much worse. If you become shameless, the thing spreads like a fire. There is no protection. Hypocrisy is at least a little protection from the spreading of it. And everybody today thinks what's wrong in it. And when I came here, I had such a shock. I couldn't believe that human beings could go to that extent to ruin themselves. This is ruinous, absolutely ruinous. And when a person like Christ, who was nothing but purity, said that thou shalt not have adulterous eyes, to that extent, to that subtle extent of purity he talked, I was amazed how people have denied him completely. And how all other people, like Jews, like even Hindus here, Christians, every sort of people, didn't think what they were professing, what they were claiming, and what they were. Today again, one by one, you will see more results of wrongdoings to yourself. This is because you have crossed all the limits of niyamas, how you should be to yourself. Everyone seems to be sick today, either mentally or physically. Why? Why are they mentally sick then? This is the physical side. The mental side is they can run into any sort of thing, like witchcraft, like spiritualism, like any guru who comes and talks about God, without finding out the credibility of it, without finding out what others have achieved by it. Not only that, but I have seen people after being harmed very much, who have been tortured by these gurus, who have been completely made beggars by these gurus, still profess, still fight for those gurus. As if they have lost all their freedom, all their independence to fight it back. The other day, one lady came to tell me that she went to a relation's place to stay with him. And the relation was so funny that she wouldn't even give them full food to eat. And in the house, there was limited food. And she would lock up everything. And they really starved themselves. And I knew her very well, so she telephoned to me. I said, you come along to my house, and just called her. And I was amazed. Why these things happened in the life of that woman? How could she do it? She had no conscience. Somebody starving next door to her. The reason was she was a drunkard. She used to drink a lot. Her husband used to drink. Now with the amount of money they earn, you cannot drink. It's a simple thing. Leave alone all the other side of it. And she was drinking, her husband was also drinking. And whatever money they have, they don't eat much, they just drink. And they're waiting for this woman to disappear.
Because once you become enslaved to one particular madness like this, like drinking or anything, then you forget all your relationships with all your other duties that you have to perform. It's like one madman, you see, doing work like mad, has no consideration of relationships or any duties that he has to perform with others. Then also he has no time to think about the duties towards himself. He becomes such a dry personality that he has no conscience even. And he just shuts his mind from all that is gracious, all that is sublime, all that is compassion. He's just busy with himself. He wants to drink, that's all. Very seriously say, yes, I have to drink now, I like it. So it doesn't matter if his dog doesn't get the food, or if his children have to starve, or if they have to work on the streets, it doesn't mind, because he has to drink. Then there is another thing, like today I saw so many people enjoying cricket. I myself can enjoy cricket very well, and I understand cricket very well. But how much time do they pay to themselves, in the sense they are just enjoying what is something entertaining. But what about the entertainment of your spirit? Have you thought of your spirit at all? Have you ever peeped into yourself and found out that there is spirit which has to be satisfied and entertained? And once you entertain that spirit, you don't need any entertainment. If you have it, well and good. If you don't have it, well and good. That is the highest type of entertainment. That's the highest type of enjoyment. That's the highest life that one can ask. So all these things. Handinnenflächen gespürt haben oder über unserem Scheitel. Mukhi nama
dieser Kundalini-Energie noch einmal heben. Unsere eigene Urkraft reflektiert in uns, indem wir mit der rechten über die linke herumwickeln und das ganze Ensemble 3-mal nach oben heben. Das 7-fache Bandern geben, mit der rechten Hand von der linken Seite beginnend 7-mal hin und wieder zurück. Es hat euch ein bisschen geholfen, in die Meditation zu kommen, in diesen Zustand, in dem ihr einfach gedankenfrei seid und in dem ihr einfach euer eigenes Selbst ganz anders wahrnehmt. Und wie Mataji zum Ende gesagt hat, you have to do something for yourself. Ihr müsst etwas für euch, für euer eigenes spirituelles und ureigenes Selbst tun. In diesem Sinne, genießt noch ein bisschen den Ausklang der Musik und schönen Abend. Möchte ich euch einladen, wieder jeden Dienstag und Mittwoch hier um 19:30 Uhr auf YouTube, auf Facebook und auf Zoom treffen wir uns hier. In diesem Sinne, viel Spaß noch, eine schöne Restwoche und tiefe Meditationen. Meditiert einfach täglich, 5 bis 10 Minuten morgens, 10 Minuten abends empfehle ich, mit einem tagsüber vom Tag her mitgebrachten Energien, am besten ein kühlendes Fußbad und wenn ihr euch etwas lethargisch fühlt, auch gerne ein warmes Fußbad. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao, Namaste.
diesem Sinne herzlichen Dank und bis nächste Woche Dienstag oder Mittwoch, je nachdem, wann es euch passt. Macht's gut. Ade.